Hallo und herzlich willkommen hier bei Gamegrounds auf eldo.TV. An diesem Video weisen ich euch ein bisschen so einen Abblick an die kompetitive Welt von Super Smash Bros. Melee. Ich war nämlich Anfangs des Monats mit zwei Kollegen auf Turnéier an Holland gefahren und da habe ich zwei richtig Top-Smasher für uns Lenz gekriegt. Wen das ist, gesehen hallo. I'm Amsa Augustusson. I'm a smasher. I play melee. I've been playing since 2005, so I've been going at it for a very long time. I main Sheik. Yeah, that's about it. Yeah, well, my real name is Jaap, and in the Smash community I'm known as JP. I would say I'm the third place player in the Netherlands. I play Captain Falcon. Have had title of best Captain Falcon in Europe for quite some time now. Yeah, happy to be here today again. Nach ihrer Präsentation habe ich dann auch direkt gefragt, wie dann dazu kommen ist, dass sie Melee spielen. The reason I started playing Smash was not because I was like, oh, Smash is the best fighting game. No, I had a cousin, and my cousin and I are really competitive, so we always, like, it doesn't matter, if there's a winner and a loser in a game, we're gonna try to always be the winner. That's just the way we are. So we found a different group of players who also played Smash to try and see who's the best between us. And then we got a hierarchy there, and we looked at the internet, like, okay, maybe we can find like more people to play with, and that's how we figured out tournaments. Like, it wasn't a conscious decision to just play Smash. It was just, I just roll into it by accident. I think the game just stick to me. I played the Smash 64 when my mom or my dad bought me the game when I was probably 8 or 9. Maybe, no, sorry, even 6 or 7 years old. We always grabbed that game, just every birthday, in and out. And even then, I already enjoyed the game, but didn't even think about playing competitively. I just liked playing Marth and using the forward smash over and over again, because it worked. Von den kompetitiven Wurzeln unterscheiden sich den Amsa und der Japi also viel von denen. Wie wir es da kommen, dass sie gerade Super Smash Bros. Melee spielen und nicht zum Beispiel Street Fighter und den anderen von denen mehr bekannte Fighting Games. Yeah, what can I say? I just like everything about the game, and it's so different than original standard fighting games. What I like more about Smash than other fighting games now is the creativity. Because in most fighting games, you have preset combos, kind of like certain moves that you know are optimal pretty much always. So the person getting comboed has no real influence on what's going on. So you can always do the same thing over and over again and get the maximum amount of damage you can do. But in Smash, it's more like a freestyle combo system where you just react to what's going on and try to incorporate that into your combo system. So I think the freedom in Smash is what appeals to me as a fighting game. I like it a lot. Eine gewisse Freiheit hat Nintendo mit der Entscheidung, die Directional Influence anzubauen, effektiv geschafft. Also ist auch so, wie schon gesagt, von den Standard Fighting Games aufgehoben. Die E-Sport-Szene ist in den letzten Jahren extrem gewachsen, als Sponsoren sind gar keine Seltenheit mehr. Und die spielen auch eine immer mehr wichtige Rolle. I've been sponsored since a year and a half, or maybe even 2 years now. I think it's about 2 years now, by Lowland Lions, my sponsor. Lowland Lions was present at a tournament I was as well. It was called Republic of Fighters. During that tournament, they were actually looking for 2 Dutch players to join their team, and they asked Ramen first because that was during when he won the MLG qualifiers in Japan. So they asked him first. He said yes. And then they asked the highest ranked player from Republic of Fighters, which was Sigedo, but he said no. And then they asked me, because I was 7th, my result was 7th place, Sigedo was 5th, and Amsa was actually 9th. So that was one of the few international tournaments where I outplaced Amsa, and it was just lucky that that was the tournament a sponsor was looking for 2 players. And the fact that Sigedo said no, of course. Yeah, and they're helping me out with travel expenses. They just pay for a lot of tickets when I go to this tournament, for example, but also international tournaments. I think, honestly, the reason I don't have a sponsor right now is because when I was in my prime, I guess, when I was really good at this game, there were no sponsors. Then I quit for a few years, and when I came back, everybody was sponsored. But I wasn't as good anymore, so I think that's the main reason, and I haven't really been looking for one. I was sponsored for a little bit, but something went wrong with the company that was sponsoring me, so they ended up canceling the whole team, the esports team. So that's why I don't have a sponsor anymore. But if there's one that wants to actually sponsor me, I'm open for it. Trotz dem Titel vom besten Smasher in Holland hat den Amsa also gerade keinen Sponsor. Es braucht natürlich viel Training für auf so ein hohes Niveau erop zu steigen, und das kann schon so ziemlich frustrant sein, weil Konkurrenz wirklich stark ist. Die zwei haben dann auch noch Tipps mit auf den Weg gehen, wie ich sich da verbessern kann. Well, I would say if you're new
and you want to get better, or you want to, well, if you want to get better, and there are a lot of videos online. If you look at certain tutorials on YouTube, you can find certain techniques that we use. So that's one. But if you really want to get good at this game, I would recommend that you go to tournaments. Tournaments are just it's just a place where people gather, and the people walking around the tournaments that are really good basically have collective knowledge of thousands of people, because I didn't invent all the things that I know. I learned it from people around me from all over the world. Best advice is always, you have to have fun with the game. You can't force it. You have to have fun with the game, and you just have to go on from there. Don't get ahead of yourself. Don't start with multi-shines or crazy tech or stuff like that. Just start with fundamentals, options out of shields, how much range do my moves have, what are the moves for my opponent, what are ways to recover, ways to edge guard, how can I grab the edge, just stuff like that. Just experiment with it. Find your own style, don't copy it from someone else, and so you can keep having fun instead of just copying someone. So if you really want to get good, you can't get good sitting in your home, just practicing by yourself. You have to go to people who know a billion times more than you. And then you get completely destroyed because everybody does it the first time, but that's how you improve. Like, one day tournament improves you faster than if you practice by yourself for 2 years straight. And other than that, it's still a video game, so just play it, have fun, invite some mates, drink some beers, just do it. Und hun ja woch nach den Organisator vom Avalon-Event für ein Interview gefrot, an hin zählt so ein bisschen, was so die ganz Arbeit hinter den Kulissen aus. Weil viele Leute wissen nicht, wie viel Arbeit da wirklich geht aus. Well, after being a competitive player for a long time, I started taking an interest in also organizing the events. So in 2012, I believe, Raymond and myself started hosting Melee locals in our city. We're also going to host a tournament in September. It's going to be a 2-day event, and that's going to be the biggest Dutch event ever. We have a lot of the infrastructure in place when it comes to the website. Like, there's a registration system with a pretty solid back end. Like, at first we would just do registration on the day itself, which was really stressful. But now a lot of that is just being done in advance. So we basically open registration like 4 weeks in advance. Payment, etc. is all taken care of before the event itself. So that makes running the event a lot easier. So basically preparation starts about a month in advance. Start small, host good events, go to locals because that's where you get better. Try traveling internationally because that's also where you meet more people. And that way you can also maybe get people to come to your country as well. Yeah, and I think just overall be supportive of the scene. Reach out to other people when you can and be welcoming of new players. Like, it's a lot of cliché advice, but those are really how every local scene gets started. Das Wichtigste ist also eine gute Organisation für ein Event, für das alles im Dach vom Event selber auch gut verläuft. Apropos lokal Turnéieren, letzte Weekend, den 16. Juli, war nämlich ein Smash Bros. Turnéier zu Alzing, wo ich auch mit organisiert habe, und da hat mir der Sven Verschiedenes aus Singerperspektive erklärt. Hin an den Baker waren mit mehr auf Avalon Turnéier, aber weil sie ein bisschen wie weit kommen wie ich, kann ich noch ein bisschen mehr dazu zählen. Also im größten Ganzen Avalon war gemütlich, ich finde relaxed, weil Holländer sind gut Gastgeber immer, also sind einfach relaxed Leute. Ja, leistungsmäßig, Doubles sind ich natürlich zufrieden, wir sind die Drittgehen, Moneys. Und ja, und die Singles, da hätte ich können gegen einen Eisklimberspieler gewonnen, den hat mich aber gewobbelt. War ein bisschen dumm gegangen, aber kennt fair. Die zwei haben Lützeburg also kompetent repräsentiert und für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt. Bei uns am Land hatten wir leider immer einen relativ kleinen kompetitiv Melee-Szene, aber seit dem Release von Super Smash Bros. For Wii U oder halt auch Smash 4 genannt, ist die aber auch rumgewusst. Der Sven findet die Entwicklung auf alle Fall gut. Ich fand gut, also ich kann mich daran erinnern, für ein paar Jahre, da hatten wir 5 Leute für Melee. Also wenn man Smash 4 sind noch Leute beikommen, die sich auch für Melee interessieren. Ich fand das doch gut. Als Melee-Szene ist aber immer noch viel mehr klein wie die von Smash 4. Trotzdem bleibt die Lever bei Melee. Also ich fand Melee ist einfach das Spiel, was mehr ein großes Challenge ist. Das mich sehr, das muss ihn mehr trainieren, meiner Meinung nach. Ich kann mich nur mit Smash 4 nicht genug aus, für zu so wie bei Smash 4 so ist. Aber also einfach mehr Spaß, weißt du, dass eine gewisse Geschwindigkeit, die muss da sein an seinem Spiel, für das
will spielen, also für das Lust nicht zu spielen, aber bei Smash 4 ist das nicht so. Zum Schluss hat ihn dann aber noch ein paar True Words of Wisdom mit mir gedeelt. Ich habe nicht einmal gelesen, Smash 4 ist wie ein Zucht, ein bisschen wie Schach, eine Art Weise wie Schach. Amelie als echt so wie Fechten, viel mehr sehr, viel mehr präzise, das ihm das mir gefällt. Leider sind wir auch am Ende vom Video angekommen. Ich soll nicht merci für gucken, gebt den Daumen hoch und postet heute weiter und hier und da die ganze Social Media Stuff, ihr kennt das ja bestimmt. Wir sollen nicht merci dafür. Und voilà, seid ihr auch Smasher, dann schreibt mal in den Kommentaren, wenn ihr am nächsten hört, ob der lieber Mini oder Smash 4 spielt. Und wenn ihr kein Smasher seid und einfach nur Interesse gekriegt habt, dann könnt ihr gerne mal auf Facebook gehen für Luxemburg Smash League zu liken. Da sind ich nämlich von den Crewmembern. Wir organisieren halt immer so monatlich Turnéieren, das wird wahrscheinlich immer ab September so losgehen. Wir gehen mal planen nachher und da. Du willst merci, blablabla, viel gute Brabbels. Bis an engem Monat dann. Merci gesagt. Ciao, ciao.